Hello friends, welcome to channel Telugu Foodie in Chennai. Video మన channel first video realme 8 4G గురించి. సో బాక్స్ లో ఏముందో చూస్తాం ఒకసారి. సిమ్ ఎజెక్టర్, అలాగే ట్రాన్స్పరెంట్ పవర్ సేవలు, ఇంకా వారంటీ కాస్ట్ ఇది, అండ్ మొబైల్ ఇచ్చారు, అండ్ 30 watts charge ప్లస్ యూస్ కేబుల్. సో లెట్స్ గో మొబైల్ చూస్తాం. MP camera and star value, realme company name, and dare to live. Front camera 16 MP megapixel and volume rockers, అలాగే యూఎస్బి కేబుల్ ఇచ్చారు, అండ్ సెకండ్ నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్ కూడా. సో ఆన్ చేస్తాం. Realme powered by Android. అదే Realme Foodie system అయితే 6.4 inches super AMOLED screen and 64 MP quad camera and gaming processor Helio G95 processor and super slim and light. That was 5,000 mAh. చాలా సన్నగా మొబైల్ అయితే. ఫోన్ కూడా చూస్తాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ realme 4G మొబైల్ వర్షన్ వచ్చేసి 2.0 అండ్ ఆండ్రాయిడ్ వర్షన్ వస్తుంటే 11 వచ్చింది. అండ్ ప్రాసెసర్ వచ్చి హీలియో G95 అండ్ ర్యామ్ వచ్చి 6GB ర్యామ్. ఇది స్టోరేజ్ మెమరీ వచ్చి యాక్చువల్లీ 120GB, కానీ వాళ్ళు ఇచ్చి మాత్రం 111GB మాత్రమే. ఇంకా మాల్ సూపర్ మార్కెట్స్ ఆర్డర్ పెట్టిన సైన్ ఈ మాల్ అవసరం లేదు. ఫస్ట్ కెమెరా వెళ్తున్నాం. కెమెరా వచ్చి నైట్ షిఫ్ట్, నైట్ మోడ్ వచ్చాయి కదా, నైట్ తీసుకోవడానికి. అలాగే వీడియో వచ్చారు, వీడియో చూసి 10x జూమ్ వరకు ఉంది. సో మంచి క్వాలిటీ. అలాగే ఫోటో 10x జూమ్ వరకు ఉంది. అండ్ పోర్ట్రేట్ షాట్ కూడా వచ్చాడు. ఇంక పోర్ట్రేట్ షాట్ అలాగే ఇక్కడ ఫిల్టర్స్ అని చాలా ఇచ్చారు. చూడండి ఒకసారి మీద బ్లాక్ అండ్ వైట్ మంచి ఫీచర్ ఇది. ఫిల్టర్స్ అనేది డైనమిక్. సిక్స్టీ-4 MP కెమెరా. దీనిలో ఒక ఫీచర్ ఏమంటే రియల్మీలో AI సెన్సర్ అనేది సీనరీ ఆన్ ఆఫ్ ఉంది ఒకటి. అలాగే మోడ్లో పోతే స్టారీ మోడ్ అంట, డ్యూయల్ వీడియో మోడ్ అనేది చాలా ఫీచర్స్ ఉన్నాయి కదా. అదే మనం ఇక్కడ ఆటో బాక్స్ లాక్ చేసి కదా ఊరికనే స్లిప్ అవ్వకుండా. సో ఇది ఫ్రెండ్స్ Realme 8 4G మొబైల్. సో థ్యాంక్ యూ.